Hi all, today we are going to discuss about a problem in deterministic finite automata. So the problem is construct a DFA which accept a language of all strings starting with 0 over two alphabets 0 and 1. Okay, so over the alphabet 0 and 1, alphabet set under sigma is equal to 0 and 1. We need to construct a DFA of which accepts every language that strings should start with a 0 will തുടങ്ങണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So how will we generate our language? The language will be, so starting with 0 ആകുമ്പോൾ the minimum string will be 0. Okay, 0 ൽ തുടങ്ങണം and zeros and ones ന്റെ combination ആണെങ്കിൽ പോലും one number of 0 and 0 number of ones ആകുമ്പോൾ the first string will be 0. ഇതിൽ one number of zeros ഉം 0 number of 1 ഉം ആണ്. Okay, then the second language will be one number of 0 and one number of 1. Okay, again ini 0 will start ചെയ്യണം and we can combine any number of zeros and ones. Then I am writing 0 0 1. Then I can write the combination of 0 1 0 1 etc. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് പോകുന്നത്. So the mandatory condition is it should start with 0. So minimum string വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ DFA draw ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. So okay, for accepting the value 0, we need two states. The first state will be the starting state Q0. Okay, Q0. From Q0, if we want to accept 0, we need a final state which is Q1. 0. Okay, so when we accept a 0, when we give a 0 to that input state will be accepted at Q1. So ഇതാണ് ആദ്യത്തേത്. Okay, പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? From after accepting a 0, it can accept any number of states അല്ലേ? അപ്പോൾ അടുത്ത 0 1 ആണെങ്കിലോ 0 നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് and 1 should be accepted. So I am giving a self loop. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എനി നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അടുത്ത എടുക്കുന്ന സമയത്ത് 0 വേണം ആൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ zeros and എനി നമ്പർ ഓഫ് zeros and ones. അപ്പം അതെങ്ങനെയാ? ഫസ്റ്റ് 0 is accepted, first 0 and followed by any number of zeros നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കാം. It is given as a self loop. So ഇത് നോക്കി, third language will be 0 ഫസ്റ്റ് 0 തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് 0 തന്നെയാണ്. Then ഒരു 1 0 and 1. Okay, so final state നെ സംബന്ധിച്ച് it can accept any number of ones and any number of zeros. Okay, and Q0 നെ സംബന്ധിച്ച് 0 എന്ന ഇൻപുട്ട് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പോയിട്ടുള്ളൂ. And what happens when we input a 1? Okay, ഒരു 1 ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ it should not be accepted അല്ലേ? It should go to a dead state. So I am drawing an intermediate state which is a dead state. So when a Q0 receive a 1, it should not reach a final state. It should be an intermediate or a dead state. So this is the final DFA for the corresponding question. Hope you understand this question. Thank you.